Tunchuma kan thu pui tur chu e100 chungchang ani don ani Union Minister for Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari chuan India chu nakin luka 100% ethanol blending e100 lampan turin angena heian energy self reliance anei theinan le khovel pungwa pa oil supply shock laka ram hi cover theina na pui thei abe seiwang ani India rama ethanol blending program hi engeni kanti chuan ethanol ethyl alcohol hi biofuel ania chu yeast doidim manga sugar te fermentation emo petrochemical process manga siam chwa ania India rama chuan fu sugar cane molasses atangala chwa ani bera ma se maize bu fai tamjok le eitur chia troi thei mai atangala chwa kha atam hle bokani Ethanol hi feedstock manchi le siam chona technology azerin 1G, 2G le 3G ate chenani. Motor fuel petrol nena ethanol cho pola ramdang achanga laglu crude oil man tlem le carbon emission ti tlem nana man ani. E10 le E20 petrol chu 10%, 20% ethanol nena blend cho pola ni a. Blend sangzok chuan crude oil man le emission ati tlem pha ani. E100 ti omzia chu ethanol thiang lim fuel atana man kha ania petrol ne na chopol ai chuan a thiang lim zok tina ani E10 hian lir thei tam zoka na atholain E20 hianin engine te mamo efficiency kha a hlo ve zela E100 hian ethanol blend shanga tlan thei flex fuel lir thei amamo bokani heng lir thei te hian corrosion resistant components modified engine le advanced sensor te an manga Brazil angram te hian nasatakin an manga mase India aero an mangchan ve don ek chawani ethanol blended petrol EBP program chungchang han thlir zaw le taila ethanol blended petrol EBP program hian ethanol le standard motor petrol in mixed tier atumani National Biofuel Policy NBP 2018 noya kalpuyani a he program hi Ministry of Petroleum and Natural Gas in a kai shwayani athil tumber chu India in crude oil laglu a in nga nana sat lutuk ti tlemte greenhouse gas emission ti tlemte lo nei tu te sum laglu ti punte agriculture produce atana alternate market lok tak siamte atumani he program hian thil ro pui tak ati lotling theya India chuan kumsang ni somni panga khan 20% ethanol blending target E20 chu lotling takin a hlen chhuaka he 20% hi kumsang ni somthum chawa antlin theidura anrin kha ani kumsang ni somni paruk April thla thleng khan India rampuma petrol shal chwa zonga 20% ethanol E20 a tur ania research octane number RON tlember 95 atlin turani ti ani India rama ethanol siam chwa theina chu kumsang ni sompali a liter tluk leding on ni nuai lama tangin liter tluk leding on somni velani a E20 mandate atana liter tluk leding on som pakhat mamu ain atam hle thung ani National Biofuel Coordination Committee NBCC chuan surplus declaration mangin feedstock mandana en kolani Infrastructure le pricing lam amanzate siam chatna a oma ethanol interest subvention schemes EISS oma molasses le bu fai manga siam ethanol plant din na tur sumle paya chanpuina hemi hi 2018 atanga 2022 thleng khan ania long term offtake agreements LTOA anti Public Sector Oil Marketing Companies OMC 10 LTOA anzia hian dedication ethanol plants DEP mamo na mumal tak ahun taka paisa pek tele market stability asyam sakani EBP program noya ethanol manti fel ania mimal tam the ang berte telse andu ani Ethanola goods and services tax GST 18% atanga 5% na ti nyam hian siam chwa man ati nyam baka ethanol siam chwa le blending sangzo ko omtir thei bokani Industries Development and Regulation Act 1953 siam thatani boka ethanol chu state in car le state chunga mimal taka kaltheina tura mimal tena anlo man state maltin ten anlo man ve theina na siam tum ani bokani EBP programming ngong anei dan han thlir leila rampona changa crude oil laglu chu ramchunga biofuel manga thlak ania wangin India chuan
rupees 1.4 lakh crore chu kumsang ni sompali atangkhan foreign exchange atana lo mangani khovel pumwa pa oil man tlaniama buffer poimo tak angin athok bokani kumsang ni somni panga thlenga ethanol le ani awangin lo nei tu te cheng nuai khat chuang le distillery te cheng nuai khat chuang bok an hlo bokani thlai tamjok te tana industry market guaranteed asiam awangin India rama lo nei tu te chu Anadatas food provider achangin Urja Datas energy provider achan tir ta ani agro processing le distillery na thar siam hian Uttar Pradesh Maharashtra le Bihar ang state ta thingtlang lama na thona atipung bokani ethanol hi oxygenated fuel ani a akang the ani e100 blending hian CO2 emission metric ton nuai zariat somthum pani velin net reduction aneya heian India chu kumsang ni somsaria atum net zero lampan turin na satakin ma ason tier theni e30 emo e100 emo lama kal hian ke kan pen hian India in panchamrit in kumsang ni somsaria net zero emission athlen theina tura atum ne na in mille zwal don ani engwang India hian e100 lam hoya ethanol strategy ti chak atum engwang angai poimo kan ti chuan India hian crude oil 89% vel le LPG 60% vel rampona changina laluta indawa wangin khovelin oil man sang tak chungchang a har satna na sataka tok meka kumsang ni pariat khan barrel khata US dollar za somli pasari point panga a san le kumsang ni somni pania Russia le Ukraine indolaya asang ber US dollar za somthum pakwa point pakhat pathuma sangte po kha alo tok to ani West Asia boina hian Strait of Hormuz a in hana chu strategic vulnerability atar lang heng heya ethanol ti pun hian international crude man tlanhiam zel baka buffer angin na thokani ramchunga sumdon na atana LPG supply in import ati boya wangin hit alana sa hle oil industry chuan ethanol based active takin abai puimek bokani India hian internal combustion engine ICE lir thezong zong athak ngal theilawa heiwang hian ethanol hi practical transition fuel anita ani ethanol hian drop in fuel angin na athoka engine omto tenen anthok dun ani e20 e30 e100 le flex fuel vehicle FFV man ani hian transport decarbonization ngal thei ania chuti rolling crude oil laklu po atlen pha thei bokani food versus fuel chungchanga in nial omlo turin India chuan 2G le 3G ethanol sumdon atana man thei tura ethanol strategy akal pui chu ati chak angaya EBP ti pun hian 2G le 3G bio refinery a investment lian tham tak tak te digna turatana mamu asiama hei hian North India a classic borak bol lo boina chinfel na konga direct takina pui theidon bokani centralized coastal oil refinery anglau takin ethanol distillery te hian decentralized antoka agricultural hinterlands na izoka an omani hei hian domestic energy infrastructure da zau tak tuar thei tak khang harsat na zongjong lo tuar to single point geopolitical failure laka lo om taka alo siam to boka khovel puma India hi eile barbol lo tipung tu lian ber pani na ania ama saber ro chu China ania kumtin eitur kan pai bol lo ton maktaduai somsari pariat point ni vel achuak chinani fuel siam na atana eitur chi acheto le agriculture residue supple kanti man hian bol lo achanga hausak na siam na atipung donani India in e100 ethanol blending akal pui dan hian energy independence le cleaner mobility nei tum na nget takalantira ma se lotlin na chu technological readiness kan ti te technology kanma kan sonem ti ate environment sustainability le economic feasibility in thlauna ate ain ngatani second generation ethanol scale le supporting infrastructure siam do chuan transition hian kongdal tu lian tak atok thei thung ani